هاتین بۆ ماڵەکان لە ناو ماڵەکان ئاوا ژیاون لێرە کوورەیە لێرە وەک ئۆفیسەکەیان بۆ مۆر و جەوهەر و کتێبخانەکەی لێرە بۆ ژووری ئەو کابرایە بۆ کانیم کەنەدا زێڕی زۆر بۆ معدەنی زێڕی زۆر هەبوو زێڕەکانیان ئەوها بژاردووە ئەوش سندوقە دێردا قوفڵیان کردو بۆی کە کەس لایان نەبجە زێڕەکانیان کەسێکم دۆزیەوە I think we have to be close to each other. Thank you so much. Yes. کەسێکم دۆزیەوە ئەو پیاوە ڕێکوپێکەم دیتەوە بۆ جلکانەیەوە باسمان بۆ دەکا بزانین داستان هیستۆری ئەو شتانە ئیتی بۆ ئێرە ماڵە چێ بووە بۆ ئاوا گەورەیە. Tell us about here. The building is called the Big House simply because it's the biggest house, but this would be the home of the two bosses of the fort. دەڵێ خانووە ئێرە بەناوبانگە بە خانووی گەورە بۆیش ئەوە گەورە بووە کە دوودانە کەسی لێ کەسایەتی زۆر گەورە لێرە ژیانیان کردو ماڵە ئەوان بووە. Who are these two people? They would be called the chief trader, he's the big boss, and his assistant would be called the chief clerk. So the chief clerk of Fort Langley was hired to look after the farm. Okay, ئەڵێ کەسێکی لێ بووە کە حکوومەت ئەوی داناوە بووی کە ئاگای لە وڵاتە بێ لەو فارمە بێ لەو مەزرا شتە بێ مەزرع و شتەیە بێت. And when we say Fort Langley, it was also a 2,000-acre farm. That's twice the size of Stanley Park. 2,000 acres. Acres. نازانم بە کوردی چەندەکە بەڵام دیارە مەزرعەیەکی یەکجار زۆری داگیر کردو ئەو کابرایە ئەڵێ 2 times of Stanley Park. ستانلی پارک زۆر بەناوبانگ و گەورەیە دەڵێ دوو بەرابەری ئەو بوو ینی زۆر شوێنێکی گەورە بۆ و کابرایە بۆ بە. And then I heard some story about love story or something. What happened was in 1858 there was a gold rush on the Fraser River and 30,000 Americans came up looking for gold and they were trying to get their government to make this land part of America. But this land wasn't owned by a country yet. It was controlled by the Hudson's Bay Company. Okay. ئەڵێ ئەمریکیەکان هاتوون بۆی کە ئێرە داگیرکەن لەبەر خاترەوەی کە ئێرە زێڕی زۆر بووە بەڵام ئەوانش پێیان خۆش نەبوو چونکە خەڵکی هۆتسۆنز بێ خەڵکی هۆتسۆنز بێ بۆ نان هێستە بیدەن بەوان ئێریان ئاگاداریان لێرە کردو. And then the bosses of the forts, they wrote to the owners of the company. All the owners live back in England. England. Okay. So all the English owners were also members of the House of Commons and Parliament there. Yeah. So they got Queen Victoria to agree to make this land a British colony. Okay. ئەڵێت زوو ئەو کە دوو کەسایەتیان زوو نامەیان ناردۆ بۆ ئینگلند چون ئەو کۆمپانیە بۆ وڵاتی بریتانیا بووە. کوین ڤیکتۆریا مەلەکە ڤیکتۆریا وتویە ئێرە نائیمەیە و ئەوانە حکمی لەسەرداوە کەەوە ببێ بۆ کەنەدیەکان بمێنێتەوە ئەمریکایەکان داگیری نەکەن ئەو زێڕشتەی. Now the Queen should be coming here to proclaim it, but it would take months to come over here. So instead she wrote a letter, the proclamation, and sent it to the man in charge of her island. Vancouver Island was already owned by Queen Victoria then. Okay. And so the governor was that guy in blue on the left. His name was James Douglas. ئەو کابرایە بەو جلکەشینەوە. He's the one just holding the letter over there on the left. Yeah, he was the owner? He wasn't the owner, he was the governor of Vancouver Island. Okay. So he comes here in November of 1858 and he tells the Hudson's Bay Company the land is now
a British colony. اوكي ئەڵێتن ئەو کابرا شینە مەلەکە نردووە و توی بۆ نامێشی بۆ نووسەتی ئەوە ئی بریتیشە و کەس ناتوانێت داگیری بکە ئەوانە بەس نامەکە بەو داهاتوە بەو کابرا کراسیناتە. I heard that there was some marriage stuff. There's a lot. It's a long story. Okay. What happened though was, once this becomes a colony, he's telling the company doesn't control the land anymore. Hudson's Bay Company laws are cancelled. You have to follow the laws of Britain. Okay. Because the Queen's not here, he's going to be the boss. Okay. And he brought his army over from Vancouver Island to enforce the law. Understood. Okay. ئەڵێ کچم کوین بە خۆی نەیتوانیوە بێ بڵە ئەوە ئی منە ئەو کابرای نردووە ئەو کابرای نردۆ کە بێ لێرە و شەڕ بکات بۆ ئەو وڵاتە بپارێزێ کە لە which land you said he came from? Vancouver Island. Vancouver Island. لە Vancouver Island هاتووە جەزیرەی Vancouver Island لەوێ ڕاهاتووە بۆ کە پارێزگاری بکا لەو شوێنە. And so he then tells them he's the boss, and then he also tells them the Queen does not like the name they picked for this land. Okay. The original name the company gave it was New Caledonia. Okay. Caledonia is the ancient name of Scotland. Okay. So she wants everything to be British. So she looked at a map and noticed the border between us and America cut the most important river in half, the Columbia River. So she renamed this land British Columbia. Okay. What was the name they said? New Caledonia. New Caledonia. ئەمریکیەکان ویستویانە ناوەکەی بگۆڕن بیکەنە New Caledonia بەڵام کوین کتویە نە دەبێ نێوی خۆی بمێنێ هەمووی بە بریتیش بێت چون نانویستەوە شتەکە حتا بە نێویش داگیر بکرێت وتیانە هیچ شتێک حەقیان نییە ناوی سکاتلەندی لەسەردا بنێن ئەبێ ئیلا ناوی بریتیشی لەسەر بێت کەمە بریتانیا. So this happened in 1858, which is 9 years before Canada's born. Okay. 9 ڕۆژ پێشەوەی کەنەدا دروست بێت ئەو شتانە کراوە. 1858. 1858. Oh, 1858. ساڵ 1858. Yeah, so that's why we're a national historic site today, because this is very important to the story of Canada. Awesome. دەڵێ ئەوە بۆی ئێرە زۆر گرینگە بۆ کەنەدا چۆن شەڕێکی زۆری بۆ کراوە و بۆی کە داگیر نەکرێت بۆیە ئەو شوێنە زۆر گرینگە. Thank you so much. Thank you. This guy married this lady? Yes. She's First Nation, right? She was Métis. Her father was Scottish, her mother was Cree. Okay. And before this event, about 31 years earlier, she was engaged to James Yale, who was the boss of Fort Langley. Okay. But James Douglas married her instead. Okay. So that's the animosity they had between each other. Okay. ئەڵێ ئەو خاتوونە پێشێ دەستگیرانی سێحەبی ئێرە بووە بەڵام کە ئەو کابرایە هاتووە کە مەلەکە نردوویە ئەو کچە وەبزام حەزی لێ نەبووە مێر بە دەستگیرانەکەی بکە ئەو کابراش حەزی لێ کردە و خواستویەتی کابراش پێی خۆش بووە دیارە وام جۆ لێ بوو کە ئەو دەستگیرانەکەی پێی خۆش نەبوو زەواجی لەگەڵ بکە و هەردووکیان ڕزگاریان هاتووە لەو زەواجەی کە بۆیان حەزیان لێ نەبوو بۆیان دابین کرابوو. Thank you so much.